هاي، ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنتعلم بقى الحروف، بس مش العربية، هنتعلم الحروف الانجليزية. انا خوخه وهعلمكم كل يوم حرف من الحروف. تعالوا مع بعض نشوف اول حرف معانا. بنقول عليه the first letter. the first letter. يلا يا حبايبي تعالوا نتعلم the first letter in English. يلا يا حبايبي، النهاردة عندنا letter A. letter A. مش سامعة، مين هيقول معايا؟ This is letter A. 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 The sound of letter A. Ah. Ah. The sound of letter A. Ah. Ah. Okay. How can we write capital A? ازاي هنكتب capital A ده يا اصحابي؟ يلا ايديكوا زي ايديا. slash up, slash down and dash between. slash up, slash down and dash between. This is capital A. This is capital A. A is for apple. A is for apple. 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 This is an apple. This is an apple. This is an apple. Apple. I like apples. I like apples. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا معانا واحنا بنقول names of the letter A and the sound of letter A. The sound of letter A. A is for apple. A is for apple. Bye.